about that cost of equity, how we calculate that cost of equity, right? And there are two methods of calculating that cost of equity. First method is dividend growth model, and second method is capital asset pricing model. We discussed that formulas, right? And with small calculation, and we need to calculate further sums in the next lessons, right? And before going to that further discussions, we need to complete that one exercise we gave in previous lessons, company A. If you remember that, I have given that that in an example, that company A example. I think it was given in the one before last lesson. Do you have that thing? That company A is having that rupees 10 million operational profit for the year of 2021-22. You wrote that example when I say it. Do you have? Please turn that thing. Shall I repeat that the question? Company A is having that rupees 10 million operational profit for the year 2021-22. The company's capital structure consists of 20 million share capital, corporate bond of 10 million at rupees 10, bank loans of rupees 10 million at rupees 8% interest. Applicable tax rate is 14%. In addition, the company issued preference share 1 million number of shares at rupees 10 each. For the year of 2021-22, the board of directors decided to pay 5% dividend and 6% preference share dividend. Prepare profit and loss account for the year 2021-22 for company A. So, as you remember, we discussed that profit and loss account matter. Do you remember? Yes, sir. And actually they are having that. So I have given that profit and loss account portion, and also I explained that how did I explain that if it is not taxes applied, tax එක apply වෙන්නේ නැත්නම් ඒ company එකේ, sorry, tax එක නෙමෙයි මොනවාද මේ what do you call that loans නැත්නම්, if there is no any loans, bond or interest, they both are not in the company, then what will happen, the tax amount? Did we discuss? අපි discuss කරාද? මට මතකයක් තියෙනවා. Right, shall I share the screen? I prepare that can you see? Right, this is the company A statement of income for the year 2021-22. I hope you all done by this format, right? This is the year 2021-22 year figures, right? This is in this area is the extract of profit and loss account. That means the statement of financial income,
right? Not these things, only this, the highlighted area, right? According to that, operational profit before interest 10 million, less interest, interest for bond 700,000. If you remember, interest for loans 800,000, altogether 1.5 million. Then if you when after deducting that interest cost of interest 1.5 million, the profit from operation for tax is 8.5 million. Then apply that income tax for the year 14%, and after that when you deduct that tax liability, it has profit for dividends 7.31 million. Then after we decided that preference share dividend 600,000, and general dividends, that means the dividend for ordinary shares, it is 1 million. Yeah, 1 million, altogether 1.6 million. Then the profit carried forward is that 5.7 million, right? After paying that dividends, then they are having a balance, right? And for end of year 2021-22, remaining profit balance is 5.7 million. Then it will bring that to our future profit future. We will bring that to our future periods, right? And then after that we should add that profit from previous years. That means profit brought forward. In this sum they have not given. So if it is loss is there, brought forward loss is there, then it should be minus figure, right? Then after ultimate tax, ultimate answer is profit for next year is 5.7 million. Because of that, there's no figure in here, right? That is a summary of that last time we discussed. And now my question is, right? Anybody can say that why we say this? Why we say our financial year 2021 and 22? Will you give me an answer? We identify financial year we are 2021 and 22. Why we say like this? අය අපි මෙහෙම කියන්නේ මේ ෆයිනෑන්ෂල් ඉයර් එක මේ විදිහට දාන්නේ නැත්තේ. දාන්නේ. From 2021 April 1st to yeah. That means in 2021 they are having a portion of out of that 12 months they are having 9 months. That means from April to December, right? And also in 2022 they are having another 3 months. That's why we saying like this in financial terms we are giving that year 2021 and 22, right? Right. When you that please note that when I highlighted that in previous time, please read that financial statement distributed in the newspapers, especially in banks and special financial institutions. They actually publish their financial statement, that summarized financial statement for general public. Then please read it, right? Not the financial figures, but this kind of arrangement, right? Items arrangement.
right? This is the basic, and it will depend on the business. That means if it is a banking, they have in a separate format, and if it is a manufacturing organization, they have in a separate financial state, separate format. But in general, this kind of format is there, right? Right. Now, I hope that I discuss further in last time. If you don't have these two loans and bonds, then what will happen, right? If it is not there, if it is not there, I mean that this company's financial structure is purely based on preference dividend and preference shares, and only will pay these two, right? They will have preference share capital and ordinary share capital only, right? There's no any loan capital, right? That means 100% by shareholders, right? In most of the cases, ordinary shareholders will hold these preference shares. In most of the cases, right? ගොඩක් වෙලාවට ordinary shareholders ලාම තමයි company එකේ preference shareholders ලා වෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට. හැම වෙලාවටම එහෙම වෙන්නේ නැහැ. right? ඒක නිසා අපි මේ කොටස් දෙකම අයිතිකාරයන්ගේ දේවල් විදියට යම් විදියක සලකනවා. නමුත් ඒක ඇත්තටම මේ කොටස අයිතිකාරයන්ට ගෙවන දේවල් නෙමෙයි. preference shares කියන්නේ අයිතියේ කොටසක් නෙමෙයි. ඒක ණය ප්‍රාග්ධනයක්. හැබැයි අපි කොයි වෙලාවකවත් ඒක අපි මෙතෙන්ට දාන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඉන්ට්‍රස්ට් අපි අඩු කරන්නේ නැහැ. හරි? ඉන්ට්‍රස්ට් විදියට ට්‍රීට් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක ලෝන් කැපිටල් එකක් විදියට අපි ට්‍රීට් කරනවා අපේ cost of capital calculations වලදී. right. එතකොට මෙතන loan capital එකක් නැත්තම් මම මේ comparatively මම දාන්නේ if it's not loan capital, right? Then there's no any loan interest for loans, then our ultimate profit will be same. Then please remember these things. Please check this figure. That means 14% interest directly applied to 10 million, right? Then our tax cost will be 1.4 million. That means if we don't have if we don't have loan capital, then definitely our income tax cost will be high, right? See here and compare these things. And if there is loan capital, then we need to pay that interest to the outsiders, interest to the loan holders, bond holders and loan holders, right? And it is a deductible expenses. Then we can deduct that profit from as an expense and also tax deductible expense, right? Then our tax liability will be 1.19 million. And in here, if it is not in tax, if it is not the loans, then our cost will be high. Income tax will be high, right? Then we will pay additional tax. How much? We will pay 210. We will pay additionally 210,000. And what is our cost? What is our original cost of debt? Is 1.5 million, and they are having it is outflow, right? If it is loan capital is there, and the cost will be 1.5 million, right? And their tax benefit will be 210,000. Then what is our ultimate interest cost? This is saving, right? If it is shown in the within brackets, it is saving, right? It is saving.
right? If it is if it is there, if the company having a loan capital, the definite tax saving is there, right? Then in this sum, our cost of loans, it is not belongs to here, right? It is net cost of loans is, if it is not, if the company's net cost of loans is 1.29 million. පැහැදිලිද? ඒ ටික පැහැදිලි නැත්නම් මම last time මම explain කරා. තාජුටක ඒක පැහැදිලි නැත්නම් මට පොඩ්ඩක් කියන්න. මේ 1 - t කියන concept එක cost of debt වල 1 - t කියන concept එක explain කරද්දී මම මේක පැහැදිලි කරේ. ඒක පැහැදිලි නැත්නම් චුට්ටක් මට කියන්න. මෙතනින් ඉස්සරහට යද්දී පොඩ්ඩක් ඒක තවදුරටත් අපිට තහවුරු කරගන්න වෙනවා. පැහැදිලි නම් පැහැදිලි කියන්න, පැහැදිලි නැත්නම් පැහැදිලි නැහැ කියන්න. පැහැදිලි සර්. පැහැදිලි නේද? හරි. මම හිතනවා ඔක්කොම පැහැදිලි ඇති කියලා. right. right. එතකොට එතනින් පස්සේ ඒවා ටික සමාන වෙනවා. නමුත් කියන්නේ tax එකක් කියන්නේ sorry loan එකක් නැත්තම් අපේ එතනින් සාමාන්‍ය calculation එකක් තියෙන. ඒක ඇත්තට වැදගත් නෑ. මම ඊට පස්සේ මේ විදියම මම වෙනම P&L part එකක් ගහලා මේව කරා. මේක ඔයාලට ලියා ගන්න ටයිම් මදි නම් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාගන්න. right. ඒ තර්කම තමයි මම ඒක වෙනම P&L එකක් විදියට මේව කරා loan capital එකක් නැත්තම්. right. මෙතනින් පස්සේ අපි බලමු මේ example එකේ මේ company A කියන එකේ අපි දීලා තියෙන informations වලට අනුව cost of capital එක calculate කරන්න. right. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ අපේ මේ lesson එක ඉවර වෙනකොට ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕන ඕනම ආයතනයක informations හොයාගෙන හෝ එහෙම නැත්නම් informations collect කරලා දුන්නොත් ඔයාලට cost of capital එක ආයතනයේ cost of capital එක calculate කරන්න. තමන්ගේ ව්‍යාපාරයක් නම් තමන්ගේ ව්‍යාපාරයේ combination තමන්ගේ ව්‍යාපාරයේ cost of capital එක calculate කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. කීයද තමන්ගේ ප්‍රාග්ධනයේ පිරිවැය කියලා. right. අපි බලමු අපි මේ වෙනකන් ඉගෙනගත්ත ඒවා use කරලා මේ informations මේ අපිට sum එකේ දීලා තියෙන information use කරලා cost of capital එක calculate කරන්න. right. මට කියන්න ඕගොල්ලන්ගෙන් තමයි මට උත්තර ඕනේ මෙතන ඉස්සරහට. cost of capital එක calculate කරන්නේ මොනවද ඒකේ ප්‍රධාන කොටස් දෙක? අපි cost of capital එක calculate කරද්දී ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදා ගන්න. ඒතර මේ දෙක වෙන වෙනම තමයි අපි calculate කරන්නේ. මොනවද මේ කොටස් දෙක? Cost of capital we segregated in two parts, right? What are those two parts? Share capital, debt capital. Sorry? Share Can't do. capital, debt capital, sir. I can put up. Share capital, debt capital. share මෙහෙමයි. ඔයා කියන එකේ තියෙන්නේ මෙහෙමයි. ආයතනයක ප්‍රාග්ධනය කොටස් දෙකකට එනවා. ඒක තමයි share capital එක සහ debt capital එක. ඒ කියන්නේ share capital එක කියන එක අපි කියනවා equity capital කියලා. ඒ කියන්නේ share capital විතරක් නෙමෙයි equity capital එක කියලා කියන්නේ. දැන් මෙන්න මේවත් ඇවිල්ලා මේ ඔයාලට පේන ඇති මම මේ share කරපු screen එකේ විදිහට මෙන්න මේකත් equity එකේ part එකක්. ඒ කියන්නේ profit කියන්නේ ගෙවලා නැති profits ටික. ගෙවලා නැති profits ටික අනිවාර්යෙන් අයිති වෙන කාටද? මෙන්න මේ dividend ගෙවුව පුද්ගලයන්ට. හරිද? dividend ගෙවුව පුද්ගලයෝ තමයි ordinary shareholders ලා.
ඕඩරි ෂෙයාර්හෝල්ඩර්ස්ලටත් අයිති වෙන තව කොටසක් තමයි මේ. මේ වගේම තව දේවල් තියෙනවා. අපි අර සංචිත කියලා කියන්නේ අපි ඒ ලෙවල් වලදී කියන්නේ අපි සංචිත කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ලාභයෙන් අපි සංචිත වලට වෙන් කරනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේකට කලින් අපි මෙන්න මේ board board of directors decided that කියලා අපි මෙතනින් වෙන් කරගන්නවා කොටසක්. ඒ කියන්නේ profit equivalent reserves කියලා reserves කියන කොටසක් අපි වෙන් කරගන්නවා. ඒ reserves වල අයිතියක් තියෙන්නේ මේගොල්ලන්ට. ඒ කියන්නේ ordinary shareholders අර. ඒතර ordinary අපි දැන් කියන්නේ cost එක ආයතනික ප්‍රාග්ධනය right. ඔයාලට දැනට තියෙන knowledge එකෙන් කියන්න බලන්න ආයතනයක ප්‍රාග්ධනය දැන් ණය ප්‍රාග්ධනය කියන එක දන්නවනේ පිටින් ගන්න එකක් නේ. right. ඊට පස්සේ ඉතුරු ටික ඉතුරු කොටස ආයතනයේ අයිතිකාරය යොදන ප්‍රාග්ධනය. අපි අයිතිකාරය යොදන ප්‍රාග්ධනයට අපි කියනවා cost of equity කියලා. හරිද? equity. මට මතක නැහැ equity කියන එක අයිතිකරුවන්ගේ අයිතිය කියලා තමයි අපි equity වල සිංහලෙන් කියන්නේ. right? එතකොට මේ cost of equity වල මොනවද තියෙන කොටස්? මොනවද තියෙන්නේ? මොනවද අයිතිකරුවන්ට අයිති ආයතනෙ? අපි උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු ආයතනයේ ෂීට් එක දාන්නම මේ මම මේවා කරන්නේ මේ මම දැන් උගන්වන්නේ මේ ෆයිනෑන්ෂල් මැනේජ්මන්ට් නෙමෙයි accounts right statement of financial position මම මේ questions අහන්නේ highlight කර ඔයාලට highlight වෙන්න ඕන points right ඒක නිසා ඒව ගැන හරි අවධානය යොමු කරන්න statement of financial position as at අවදානද balance sheet ඔයාලා හදලා තියෙනවනේ මේ balance sheet එක මම කියන්නේ balance sheet එකේ heading එක statement of financial position as at කවදාද අපි උදාහරණයක් විදිහට මේ කම්පැනි කියලා කියන්නකෝ මේ කම්පැනියම මේ තියෙන්නේ statement of income 2021-22 අවුරුද්දට එතකොට statement of financial position කවදාද මූල්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ ප්‍රකාශය කවදාද as at 2022 මාර්තු 31ට right 31st March 2022 right here we put that company name of the company A right right මම හිතනවා ඔක්කොටම balance sheet එක මතකයි කියලා. හරි චුට්ටක් කියන්න උඩින්ම මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. කොටස් balance sheet එක කොටස් දෙකක් තියෙනවා. මොනවද කොටස් දෙක? සමහරවල් ඔයාලා හදලා තියෙන්නේ මේ වගේ T account එකක්ද T account format එකක්ද මේ වගේ T format එකක්ද එහෙම නැත්නම් statement format එකක්ද මතක නැද්ද
statement form. ස්ටේට්මන්ට් ෆෝමැට් එක. T ෆෝමැට් එක උරු නැද්ද ඔයගොල්ලන්ට? ඒ කියන්නේ මෙහෙම කොටු දෙකක් ගහලා බලන්න මතක් වෙනවද කියලා. මෙහෙමද හදලා තියෙන්නේ මෙහෙමද? මේක ස්ටේට්මන්ට් ෆෝමැට් එක. මේක T ෆෝමැට් එක. මේකෙන් මොකටද හදලා තියෙන්නේ? ස්ටේට්මන්ට් ෆෝමැට් එකකටද? මේ ෆෝමැට් එකකටද ෆැමිලියර්? කියන්න. ස්ටේට්මන්ට් ෆෝමැට් එක. right. ස්ටේට්මන්ට් ෆෝමැට් එක නම් මට ඉස්සෙල්ලා කියන්නේ මෙන්න මේ කොටසේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේකම තමයි. මේකම තමයි මේ විදිහට පෙන්නන්නේ. තරම් තියෙන RS hurry up මම කරන්න. එහෙනවද ඔයාලට? Yes. right. right. මට මේ කොටසක මොකද්ද කියලා කියන්න ටක් ගන්න.
Current assist and non-current assist. මොනවාද? Current assist and non-current Right. assist. Current assets and non-current assets. ඒවා ටික ඔක්කොම එකට දැම්මම මොකද කියන්නේ? Total assist. ඈ? Assets. Total assets එන්නේ මෙතෙන්ට ඈ. Right? Right. මේ පැත්ත assets. Total assist. Assets, right? මේ පැත්ත අපි දානවා assets කියලා. එහෙනම් මේ පැත්ත මොනවාද? Total liabilities and equity. ඔව් මේ total කියන total assets කියන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට මේන answer එකට තමයි total liabilities කියන්නේ, right? I'm asking that what is this side? මේ පැත්තම සම්පූර්ණයෙන් identify පෙන්නන්නේ මොනවද? Assets. Right. එතකොට මේ පැත්ත මොනවද පෙන්නන්නේ? මේ පැත්ත assets නම් මේ පැත්ත මොනවද? Liabilities. Liabilities. Right. Very good. This side we call liabilities, right? This is also same. This is in here. This is the liability. This is the asset side, right? Sorry. This is the asset side. This is the liability side. Right. Then what are the assets? Right. They are in the financial statement of financial position. Otherwise, we say that in balance sheet, right? In balance sheet, there are two. Recording in progress. Right, shall we start? Can you hear me?
Right. Can you see that what we share, what I share? Share කරපු එක පේනව නේද ඔයාලට? Yes, sir. Right. Please note this thing in your notebook, right? Please draw this sketches and then it will go in your mind. මේක අන්දොත් තමයි ඔයාලගේ ඔළුවට යන්නේ මේක මෙහෙමයි කියන එක මතක හිටින්නේ. එහෙම නැතුව නිකම්ම මේක අපි බලාගෙන හිටියට මේ වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාලට මම කියන එක මට මේක බ්ලැක් බෝඩ් එකේ ඇඳලා පෙන්නන්න බැරි නිසා තමයි මම මේක කරන්නේ. මේ ඒක නිසා ඔයාලා ඒක sketch out කරගන්න එතකොට ඔයාලට පැහැදිලි වෙනවා. Right? When you use this T format, first in the first columns, first side, then we call it as liability side, right? We call it as liability, and in the other side, right hand side is asset side, right? In here, the opposite way, first we show that assets, right? Then we show that liabilities, right? Assets and liabilities, right? For in different companies use that different words for this asset, right? Sometimes they will call it as property, right? As in assets, there are different kind of assets they will show, right? What are the first assets they will show? They will show that PP&E. PP&E. What do you call this PP&E? Anybody knows? Most peoples? Property, plant and equipment. Property, plant and equipment, right? If you want, please write it as property, plant and equipment. වත්කම්, දේපල සහ පිරියත කියලා කියන්නේ සිංහලෙන්. Property, plant and equipment, right? You know, core assets එක කියන්නේ long term assets, right? අවුරුද්දකට වඩා වැඩි කාලයක් තියාගන්න assets මේක මම මෙතන මේව දාන්නම්. For your information, right? No. Okay. Long term assets. First long term assets is property, plant and equipment, right? Say it is 10 million. Right. All long-term assets will be shown in this headings, right? Property, plant and equipment.
If you want, if you have another assets other than the property, plant and equipment, we can show in this letter, right? Under this heading. What kind of things? If it is long-term other assets, say it is bank guarantees. So I'm giving that example, right? So we say that we are having that 5 million. Or otherwise, what are the others? Fixed deposits, say that 5 million. Right. If you invest in the fixed deposit in a bank or any other financial statement, which will be realized more than 1 year, right? ඒක අවුරුද්දකට වඩා වැඩි කාලයක් පවතිනවා නම් අපි කියනවා long term asset එකක් කියලා. Long term assets මේට අමතරව තව දේවල් තියෙනවා නම් මේ ටිකත් මෙතනින් දාන්න. Right. Then it will be total it up. Right. Okay. Then after what we have. So otherwise we will say we will show this like this way. The first column we will show this. And we put in that way. Right? Right. And what are the others? If you know these things, and please tell me that I will go to other side. If you want only that I can explain these things if you do not remember. Right. Then I heard that one of you told that short term assets. Short term assets. What are the short term assets? Short term assets මොනවද කියලා කියන්න? cash, Can't hear you. අයියෙන් කියන්න. cash, Cash. Right. In here, what we should say first. අපි short term පැත්තේ මේ balance sheet එක ඔක්කොම prepare කරන්නේ යම්කිසි order එකකට. ඒ කියන්නේ in realization basis, right? Realized when ගොඩාක් කාලයක් යනවා අපි උඩින්ම දානවා. Realization අඩු කාලයක් යන ඒවා order එකට අපි පල්ලෙහාට දානවා. ඔයා කිව්වේ cash කියලා. Cash තමයි cash realize වෙලා තියෙන්නේ, right? ඒ කියන්නේ
cash කියලා කියන්නේ asset එකක්. cash in hand අපි කියනවා cash in hand කියලා. cash in hand. Will we say that we have only 50,000? Then what are the others? It is realized, right? අර අපි කියන උපලබ්ධ වෙනවා කියලා කියන්නේ. Right? උපලබ්ධි වෙලා තියෙන විලා cash in hand කියන අතම අපේ තියෙන සල්ලි ටිකනේ. cash වෙලා තියෙන. නමුත් assets මොනවද මේවා? long term assets, property plant and equipment ඒ කියන්නේ ඔය තියෙන අල්මාරි මොනවද cabinets ඊට පස්සේ මේස පුටු හරි ඊට පස්සේ machines ඒවා මේවා ඔක්කොම ඒවා ටික ඔක්කොම මේ heading එකේ තියෙන. මේවට notes තියෙනවා right? notes. This is a note 1, right? If they are in balance guarantee note, it will be note 2, right? We have a lot of things. Then fixed deposit, if it is a note 3, right? Likewise, we will show in subnotes details, right? Notes will be under this under this headings and laterally, right? Laterally in the next page. Then the short-term asset, කෙටි කාලින වත්කම් වලින් මොනවද ඔයාලා තව දේවල් කියන්නේ? The short term and long term how we categorize? More than 1 year. If it is more than 1 year, that means in usable lifetime is useful lifetime is more than 1 year, it will go to this long term category. Long term assets. Right. If it is below 1 year, then it is we will treat it as short term assets. Right. Please tell me that as you know, right? What are the short term assets? Arya? Inventory. Can't hear you. Inventories. Sorry. Stock එක sir අවසන්. Stock. Am I right? Stock, no? Yes sir. Right. Yes, stock. Stock. Asset. Stock එක කවදරද? කවදර තියෙන stock එකද? 31st end of the financial year 2022, right? stock එක තමයි realize වෙන්න වැඩිම කාලයක් යන්නේ. හරිද? සමහර ආයතන අතර වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි එක සමන stock එක අපි උඩින්ම දානවා. Right? Say it will as 2.5 million. So how about others? What else? Debtors. Debtors, right? Who are the debtors? Can you explain that? Who are the debtors? Debtors ලා කියන්නේ කවුද? Who are the debtors? Debtors ලා කියන්නේ කවුද? When you sell this stock, stock or general goods, what they produce or what they bought, then they in credit basis. අපි මේ තියෙන stock එක හෝ එහෙම නැත්නම් මේ stock තම ආයතනයේ තියෙන stock එක. හරි මේ stock එක කියලා කියන්නේ මෙතන පෙන්නන්නේ ඒ අවසාන දවසේ තිබිච්ච stock එක. අවුරුද්ද පුරාම මේ transaction එක වෙනවා. The every organization will sell their
goods, or otherwise they will produce that their service to the outsiders, right? Their customers on credit basis. Credit basis එකට බඩු විකුණාම එහෙම නැත්නම් credit basis එක service එකක් දුන්නාම until that they will pay, we will call it as debtors. ඒ ණය ආපසු ගෙවනකම් අපි ඒගොල්ලන්ට කියනවා debtors කියලා. ණය ගැතියෝද ණය හිමියෝද? ගැතියෝ. සිංහලෙන් කියන්නේ ණය ගැතියෝද ණය හිමියෝද? ණය ගැතියෝ. ණය ගැතියෝ, right. Right. Any others? මට කියන්න ඔයාලා ස්පීඩ් වෙන තරමට තමයි මට යන්න පුළුවන්, නැත්නම් මට හිතෙන්නේ ඔයාලට තේරෙන්නේ නැහැ මේ කොටස කියලා. මගේ ටොපික් එකට එන්න මට ගොඩක් වෙලා යනවා. income, No, income will, I think this is the income. This is not the income, that this is profit. Profit, that means the first part of this statement of income will, I have not shown before that, right? Before this statement, are there in first these areas. That means we'll say that in sales means that income, right? Here we'll say sales, right? We'll show it as without any figures, sales. Then after that we'll less cost of sales. Sales වලින් cost of sales අඩු කරනවා. ඒ දෙක අඩු කරාට පස්සේ උත්තරයක් එනවා. මොකක්ද? right, මෙතන චුට්ටක් මම පැහැදිලි කරන්නම්කෝ. නැත්නම් ඊට පස්සේ ආයෙ මට ඒකට වෙනම පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න වෙනවා තව එහාට යනකොට. right, මේකේ sums නැති නිසා මම මෙතන වෙනම දාන්නම් figure එකක්. මෙතන දාමු 50 million කියලා. cost of sales. කොහොමද cost of sales හැදෙන්නේ? sales මෙන්න මෙතන පොඩ්ඩක් හරියට අහගන්න. මම මෙතන ඔයාලගෙම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. sales, cost of sales මොකද්ද මේ දෙකේ වෙනස? item වලින් ගත්තොත් අපි තුමු මෙතන sales item තියෙනවා 1000ක්. වාහන විකුණනවා කියලා කියන්නේ item තියෙනවා 1000ක්. මේ rupees මේ units ගන්නකො මොනවා හරි tractor හරි ඒ වගේ heavy item එකක් කියලා. right, මොකද මේ cost of sales කියන්නේ? sales කියන එක පැහැදිලි. sales කියන්නේ විකුණුම. cost of sales කියන්නේ සිංහලෙන් කියන්නේ ඔයාලට තේරෙයි. cost of sales. තග්ගල කියන්නේ දන්න කෙනෙක් ඉන්න කියන්නේ.
විකුණු බඩුවල පිරිවෙස්. right. විකුණු බඩු වල පිරිවැය. බඩු වල පිරිවැය. ඒක නැත්තම් විකුණු පිරිවැය. right. දැන් මේක කොහොමද ගන්න? ඒ කියන්නේ මෙතන යුනිට් 1000ක් විකුණන්නේ ලක්ෂ 50ට නම් මේ යුනිට් 1000 පිරිවැය කීයද? කොස්ට් එක කීයද? ඒක තමයි මේ 50000න් අඩු මිලියන 5න් අඩු කරන්න ඕනේ. right. කොහොමද ඒක හොයන්නේ? කියන ටක් ගාලා දන්න කෙනෙක් කියන්න. ෆස්ට් මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? Open stock. Opening stock. Stock asset. කවදරද date එක කියන්න? 1st 4/2021. Shall we assume that they are having unit of 100, right? Assume that the value of this 100 is 7 million. Right. Then what is the figure we need to put here? Purchase. Purchase, right. Purchase. During the year they have purchased 1200. We assume, right? Then how many stock are there? How many purchases for entire year? 1300, right? For that entire year, they have in stock in the warehouse 100 plus 1200 purchase worth of 40 million. $40 million. That both of this opening stock and purchase total is 47 million cost. What is this? Well, how we identify this 47 million? How we write this? කොහොමද අපි මෙතන මේක identify කරන්නේ? This is very critical, right? මේ figure එක මොකද්ද? හැම figure එකකටම මේකක් තියෙනවා. උත්තර මේ identify කරගන්න නමක් තියෙනවා. මොකද්ද මේක? ටක් ගාලා කියන්නේ. හරිදුනාට කවන්නේ. try කරන්න. Cost of purchase, or otherwise we can say manufacturing cost. If it is manufacturing organization, this is will be called manufacturing cost. Right? Say this, will we say like this in cost of purchase? So here we know we need to calculate that cost of sales, not the cost of purchase, right? But when you can calculate that cost of sales, cost of this sales, we need to calculate that first cost of purchase. After cost of sales calculate කරගන්නවා නම් ඊට කලින් අපි cost of purchase calculate කරගන්න ඕනේ. මේ ඔක්කොම stock එකේ දිනුන ටිකත් ඊළඟ ඊට කලින් අවුරුද්දේ purchase කරපුවා. මේ during the year purchase කරපුවා. Right? Purchase during the year. Purchases during the year. Right? නැත්නම් purchases during the period කියලා කියනවා. Right? ඒ කියන්නේ අපේ මාස 12 ඇතුළත
purchase කරපු ටික තමයි මේ unit 1200 ඒකේ value එක මේ ගන්න. Right? Then how we can calculate that cost of sales? Item වලින් නම් කියන්නේ. දැන් මේ item ටික භාවිතා කරාම අපිට ඊළඟ figure එක මොකක්ද කියලා කියන්න පුළුවන්. Right? Opening තිබිලා තියෙනවා stock unit 100ක්. අපි හිතමු cardboard පෙට්ටි කියලා. cardboard පෙට්ටි 100ක් තිබිලා තියෙනවා. cardboard පෙට්ටි 1200ක් purchase කරලා තියෙනවා. ඔක්කොම cardboard පෙට්ටි 300ක් warehouse එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරිද? විකුණලා තියෙන 1000යි. එහෙනම් මොකද්ද? මේ මොකද්ද මෙතන ඉතුරු වෙන්නේ? ඊළඟට මොකද්ද ඉතුරු වෙන්නේ? Closing stock. Closing stock. Less closing stock of unit how much? මේ දීලා තියෙන figures වලින් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් stock එක කීයද කියලා. මේ ස්ථානට එන්න කීයද කියලා කියන්න පුළුවන් මෙන්න. 300 right. ඇයි එහෙම කියන්නේ? 1300ක් ආයතන ඇතුළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. විකුණලා තියෙන 1000 නම් 300 ඉතුරු ප්‍රමාණය. It should be minus, right? Right, minus amount we can't put at once. Right, and here we need to value these things, right? So there are stock valuation process, stock valuation methods, and will we discuss that thing in future lesson? It is called as working capital management. කාරක ප්‍රාර්ථන පිළිවෙල කාරක ප්‍රාර්ථන කළමනාකරණය කියලා ටොපික් එකක් තියෙනවා අපි කරනවා ඉස්සරහට. ඒකෙදි අපි කියනවා මෙන්න මේවා ගැන කතා කරනවා, right? මේ කොටස් ගැන කතා කරනවා. මම ඒක කතා කරන්න කලින් ඒක කොහොමද එන නිසා මම මේ ටික එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ. සහ balance sheet එකේ තියෙන figures එහෙම වැදගත්. ඒක නිසා මම මේ ටික පොඩ්ඩක් මේ වෙලාවේ highlight කරනවා. අපිට මෙතෙන්ට අදාළ වුණ නිසා. right. අපි හිතමු මේ stock valuation techniques use කරලා අපි මේක valuation එකේ figure එක ගත්තා කියලා 7 million වලට. right. අපි කොහොමද value කරන්න කියන එක පස්සේ බලමු. Right. Now our answer is cost of sales. Cost of sales. Please calculate these things in your notebook, right? Then it will go in your fixed memory. Otherwise, will be in your volatile memory. Right. This is cost of sales. This is sales. Then you can deduct that should be minus figure, right? I don't know how we use this thing. Right. Then we can deduct this 40,000 out of this 50,000, right?
Right, okay, shall we? Like this way. Right, this is the answer. I do not put that this right, shall we put? Right. This is called operational profit before interest, right? They're having another parts, right? Right, I will put that thing also. Otherwise, you may get confused. Right, what we call it as? අපි මේ 10 million කීයද කියලා කියන්නේ මේ sale එකෙන් cost of sales අඩු වුණාම එන උත්තරේට අපි කොහොමද කියන්නේ? Gross profit. අපි කියන දාලා ලාභය කියලා. ඊට පස්සේ මොනවද අපි අඩු කරන්නේ? less. තව මොනවද අපි අඩු කරන්නේ? අපි ඉගෙනගෙන තියෙන විදිහට ගිය අවුරුද්දේ කලින් සෙමෙස්ටර්ස් වල ඉගෙනගෙන ඇති මොනවද? Administrative expenses. මොනවද administrative expenses කියන්නේ? සිංහලෙන් කියන්නේ කොහොමද? පරිපාලන. පරිපාලන වියදම්. මොනවද පරිපාලන වියදම් කියලා කියන්නේ? සාමාන්‍ය උදාහරණ කියන්නේ මේ ආයතනය පවත්වාගෙන යන්න සාමාන්‍යයෙන් යන ඒ කියන්නේ ඒ ආයතනය පරිපාලනය කරගෙන යන වියදම් ටික. ඒවට තියෙනවා salaries and wages තියෙන්න පුළුවන්. හරිද? ගොඩක් headings තියෙන්න පුළුවන්. මේකේ figures නොදායමු දැනට. right. salaries and wages තියෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව මොනවද? electricity තියෙන්න පුළුවන්, water තියෙන්න පුළුවන්, telephone තියෙන්න පුළුවන්. right. EPF, ETF ඔය වගේ expenses තියෙනවා. තව heading එකක් තියෙනවා. මම මේ heading මේ expenses headings කියන්නේ right. මේ යටතේ තව තියෙන්න පුළුවන් ගොඩක් ඒවා list තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් notes වලින් දෙන්න පුළුවන්. අනිත් category එක මොකද්ද? මේ expenses categories right. Then what is the next category? Sales and distribution expenses. Sales and distribution expenses. මොනවද sales and distribution expenses කියලා කියන්නේ? මෙන්න මේ sales ටික කරන්න යන වියදම් මොනවද? related expenses මොනවද expenses? වෙන්න පුළුවන් vehicle maintenance, sales vehicle maintenance වෙන්න පුළුවන්. vehicle maintenance මේකටත් වෙන්න පුළුවන් right. administrative වෙන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව මොනවද? commission. ඊට පස්සේ sales අපි salaries and wages categorize කරන්න පුළුවන් sales team එකට වෙනම තියෙන ඒවා ටික. සමහර ආයතන වල policies අනුව වෙනම පෙන්නනවා. තව මොනවද? distribution expenses, ප්‍රවාහන වියදම්, ඒ වගේ දේවල්. sales and distribution expenses. right.
ඊළඟට තියෙනවා තව other expenses කියලා දාන්න පුළුවන් heading එක. අපි එහෙම දාමු. Expenses. Right? මේ දෙකටම යන්නේ නැති වෙනම තියෙන expenses මේකට දාලා note එකක් දාලා දෙන්න පුළුවන්. එහෙම ගොඩක් තියෙනවා. Right? මේ ටික අඩු වුණාම එන උත්තරේ මොකද්ද? Operational profit before operational profit before interest, right? ඊට පස්සේ ඒකෙන් තමයි අපි මේකට සඩන්නේ තරම් right, operational profit before interest, right? Then will we deduct that our interest, right? Finance, otherwise we say it as cost of finance. Cost of finance. Right. This is our general format, right? Hope you that P&L statement of income, or otherwise we say as profit and loss account. This is the general format for statement basis, right? And shall we go to the balance sheet item? So P&L එකට ගියේ ඔයාලා මෙතනට P&L figure එකක් කො sales කියලා sorry income කියලා income එකක් මෙතනට right. Okay, so we explained that profit and loss accounts and for you all that few people know these things, the formats, and the others are no, there's no any ideas about that P&L. So then you can see this format, right? And the statement of financial position, right? Shall we go to here? And some of you told me that income should show this in this point, and it is not relevant to that financial position, statement of financial position. මේකේ පොඩක් මේ දෙක කම්පෙයාර් කරනකොට පැහැදිලි කරගන්න මෙතනදී balance sheet එකේ දාන්නේ assets and liabilities විතරයි, right? වත්කම් සහ වගකීම් විතරයි. profit and loss account එකේ දාන්නේ operational results විතරයි, right? මේ ඔක්කොම operational sales ඒ කියන්නේ repeat වෙනවා, හැම අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට repeat වෙනවා. ඒ කියන්නේ stock එක repeat වෙනවා, purchase, expenses, interest ඒ හැම එකම repeat වෙනවා. ඒ කියන්නේ income and expenses relate වෙන ආදායම් සහ වියදම් කියන දේවල් තමයි මේ අපි profit and loss account එහෙම නැත්නම් statement of income එකේ අපි දාන්නේ. ඒකට මේකේ purpose එක මොකද්ද? What is the purpose of this statement of income? Income statement එකේ අරමුණ මොකද්ද? අපි identify කරා මොනවද financial statement වල තියෙන්නේ කියලා. ඒ හැම document එකක්ම හැම report එකකම යම්කිසි අරමුණක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට මම මේ හැම එකම අහන්නේ නැහැ මොකක්ද අරමුණ කියලා එකින් එකට. මම දැන් අහනවා මේ දෙකේ අරමුණ මොකක්ද කියලා. දැන් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් වෙන්න. මොකද්ද
statement of income එකේ අරමුණ purpose එක, what is the purpose of this statement of income, otherwise profit and loss account? To calculate what? To calculate profit. ඒ පීරියඩ් එක ලාභද පාඩුද කියලා කැල්කියුලේට් කරගන්න එක තමයි මේකේ අරමුණ. මෙන්න මේ උත්තරේ. වඩා වැදගත් වෙන්නේ මේක. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේක. එතනින් පස්සේ තියෙන මේ ප්‍රොෆිට් එකට මොකද කරන්න කියන එක. මෙන්න මේක ප්ලස් වෙනවා නම් ඕකේ. මේක මයිනස් වුණොත් ඉඳලා වැඩක් නැහැ. හරිද? මෙතන මේක මයිනස් නම් මෙතන ගොඩක් වෙලාවට ටැක්ස් එකක් එන සමහරවිට එන්න පුළුවන්, right? මෙතන මයිනස් වෙන්නත් පුළුවන්. right? සාමාන්‍යයෙන් මයිනස් වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේක ප්ලස් කර ගැනීම තමයි අරමුණ. නැත්තම් අපි කියනවා ඒක profit and loss for the period, loss from operation. මේක profit කරගන්න එක තමයි අරමුණ. මේ statement එකේ අරමුණ. ආයතනයක අරමුණ ලාභ ලබන්නේ. ලාභ ලබනවද කියලා බලන්නේ මේ statement එකේ. Then the statement of financial position එකේ මොකක්ද අරමුණ? කවුරු හරි කියන්න බලන්න. කොමර්ස් කරපු කෙනෙක්, accounts කරපු කෙනෙක්. පොරේද? මොකක්ද අරමුණ? කවුරු හරි කියන්නේ? හරි දුන්නාට කමක් නැහැ කියන්න. try කරන්න. මේ තියෙන උත්තරේ. Oh. To see the financial position for this date. මූල්‍ය තත්වය මොකක්ද කියලා බලා ගන්න. To see the financial position as at this date. Right. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Right. What is the next asset you need to fill the here after the debtors? If it is debtors mean that receivable from the general sales. General sales වලින් credit වලට ගිය credit sale එකේ result එක තමයි debtors ලා කියන්නේ. එහෙමනම් ඊළඟ ඒවා මොනවද? කලින් ගියපු වියදම්. Receivables. අද නැත්නම් receivables. debtors ලාට අමතරව තව මොනවා හරි deposit මෙතන දාමු deposits and receivables. Deposits and receivables. So that's 6 million. Right. So what else?
there may be more than that. තව ගොඩක් දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. right? තව very important එකක් මෙතනට එනවා. මේකට උඩින් මොකක්ද ඒ? what is the very important item which was missed? අපිට මිස් වුණ වැදගත්ම දේ මොකක්ද? මිස් වුණ නෙමෙයි අතරක් ෆීල් කරේ නැති. මේක හා සම්බන්ධ දෙයක්. Cash in bank. right, cash in bank. Cash at bank. So it is that 3.5 million. What it is called? Total assets. Total assets. Right. Right, here are the liabilities. Or otherwise we say we'll say finance by. Finance by. Why we say finance by? Finance by. Because it is these assets belongs to whom? කවුද සල්ලි දුන්නේ? මේ assets ටික ගන්න කවුද සල්ලි දුන්නේ? ඒක තමයි finance by කියන එකේ සරල තේරුම. right. මොකද්ද පළවෙනි එක? or otherwise say liabilities, right? You delete that finance liabilities. Long term liabilities. Long term liabilities. What are the long term liabilities? First we put right. Please choose that the figures what I gave you in the example, the company A. Right. මොකද අපි ඉස්සෙල්ලාම දාන්නේ? කාටද අයිති? Our Nishas. Nishas kiyat තියෙනවද? example එකේ මට බලලා කියන ටක් ගාලා. The company's capital structure consists of 20 million shares. 20 million.
20 million ordinary shares. What is the value of per unit share? This is total value, right? That means number of share multiplied by face value of share. මම කලින් කිව්වා ordinary share එකක් සමාගම් පනතේ තියෙන විදිහට කීය ගානද ඉෂුව කරන්න ඕන? In general, of rupees 10 each. How much of shares? රුපියල් 10කට තමයි generally share එකක් නිකුත් කරන price එක කියන්නේ book value එක not අදිමිල super profit එක නෙමෙයි super price එක නෙමෙයි book value එක රුපියල් 10. එතන මේ balance sheet එකට දාන්නේ book value එක right? Right. මිලියන 20 මිලියන් වලට 10 shares කීයක් තියනවද? $2 million shares, 2 million ordinary shares of rupees 10 each. Right? Then after that, ඊළඟට අපි මොනවද දාන්නේ? This is called equity. එතනට මොකද කරන්නේ? ඊළඟ මොකද්ද? equity වල ඊළඟ part එක මේ අපේ තියෙන සම් එක විදිහට profit BF here the profit BF those two belongs to whom? මෙතන අපි මොකක්ද කියන්නේ? owners equity අයිතිකරුවන්ගේ අයිති ඊට පස්සේ ඊළඟ long term asset එක මොකද්ද? long term liability එක මොකද්ද? preference shares. Preference shares. Preference shares කොච්චරක් තියෙනවද? example එකේ මට කියන්න preference shares කොච්චරක් තියෙනවද කියලා. example එක ලියාගත්ත එක නැද්ද ඔයාලා ළඟ?
තියනවාද? Recording in progress. ඇහෙනවද ඔයාලට? Yes, sir. Can you hear me? යශෝද ඇහෙනවද? right මම අර කලින් දීපු කම්පැනි A කියන එක්සැම්පල් එක ඔයාලගම තියනවාද? ඒකේ ඉන්ෆර්මේෂන්ස් ටික තමයි මම යූස් කරන්න හදන්නේ. කලින් ගිය සතියේ මට මතකයි අවසානයකට කලින් ලියාගත්තේ ඔයාලා. මම ඉස්සෙල්ලා රීඩ් කර සම් එක. Oh, sir. right. ඒක තියනවා නම් මට චුට්ටක් කියන්න. preference shares කොච්චරක් තියනවද කියලා? 1 million. Preference shares for the year 2021 developed sectors, right. In addition, the company issued preference shares of 1 million at ₹10. Give me a second. Right, 1 million. I'll share the screen. $1 million preference shares. $1 million preference shares of, assume that ₹10 each. Then value is 10 million. So, right, hope we'll have only that thing, right? Then the how about others? Long-term liabilities. What else? How many long-term liabilities? Please tell me. දිගු කාලෙන තව මොනවද ණය තියෙන්නේ? එක්සැම්පල් එක රීඩ් කරන්න ටක් ගාලා බලලා කියන්න. The company's capital structure consists of 20 million share capital, corporate bond of 10 million at ₹10 each, bank loan of ₹8 million, 8%, 10 million interest. Bank loan of 10 million at 8% interest. Right. There are two loans, right? Corporate bonds. Corporate bonds.
Interest corporate bond is 7%. 7% corporate bond. Value is 10 million. Then the other one is 8%. Bank loans. So also 10 million. That's all. So our answer is what is the answer? Long term liabilities. Long term liabilities. Right. Right. If it is long term liabilities is there, then what is the next item? All liabilities categorized into two parts. All liabilities categorized into two parts: long term liabilities and also Short term. short term liabilities. Short term liabilities. And it is also like short term assets. We will show this all liabilities as what do you call that, realization basis, right? උපලබ්ධින වටිනාකම උපලබ්ධියට ගත වන කාලය අනුව අපි තමයි මේ liabilities පැත්තට දාන්නේ. ඇයි share capital එක උඩින්ම දාන්නේ? share capital එකට තමයි මේ කම්පැනි නිදහස් කරොත් ඉස්සෙල්ලා අවසානටම ගෙවන්නේ. අවසානම liabilities. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම ගෙවන්නේ කාටද liabilities වලින්? ඒ order එකට තමයි මේ පැත්ත දාන්නේ. යටම තියෙන මොනවද එහෙනම්? අපේ ණය වලින් ඉස්සෙල්ලාම ගෙවිය යුතු කවුද? බැංකුව. බැංකුවේ මොනවද තියෙන්නේ? credit නම් if it is debit නම් අපි කියනවා cash at bank කියලා. හරිද? ඒ කියන්නේ bank account එකේ plus account එකක් තියෙනවා නම් අපි කියනවා cash at bank කියලා. minus එකක් තියෙනවා අපි කොහොමද කියන්නේ? current account එක bank OD, bank OD. bank OD කියන්නේ මොකද්ද? OD bank overdraft. Bank overdraft. Otherwise say bank OD. Say it is 500,000. මේකේ අපිට liabilities පැත්තේ වගකීම් තියෙන ඔක්කොම වගකීම් නිසා අපි minus figures use කරන්නේ නැහැ. හැබැයි වැරදිලා හරි liability side එකේ asset එකක් use කරන්න වුණොත් අපි ඒක minus දානවා. Right?
එහෙම තියෙනවා. එහෙම සමහර ලාවට එහෙම දානවා. ගොඩක් වෙලාවට එහෙම දාන්නේ නැහැ. බැංක් ඕවර්ඩ්‍රාෆ්ට්. තව ඊළඟට මොනවද තියෙන liabilities? ඊට පස්සේ කාටද ගෙවන්න වෙන්නේ? බැංක් අපිත් කොහේ කම්පැනි වැහුවොත් ඉස්සලාම ගෙවන්න වෙන්නේ බැංකුවට. ඊට පස්සේ කවුද? ඇත්තටම උන්ට බැංකුවට ගෙවන්න කලින් තියෙනවා නම් ගෙවන්න ඕන government liabilities මොනවාද? අපි කියමු tax payable, tax payable, say it is 200,000. Salaries payable. $1 million. Then the creditors. Who will say creditors? කාටද creditors ලා කියලා කියන්නේ? Short-term liabilities, there may be more than this. I will show that few of things. And this our financials. That means what will we call total liability. What is this answer? We call it as short-term liabilities.
Right. We use that. I use that dummy data here. Right. That's why I need to put that this dummy figures for this. But I want to highlight this. If we prepare this financial statement based on our ledger accounts, right? Or our results of bookkeeping, that mean using that TB trial balance. I explained that in step by step, right? මම කලින් step පැහැදිලි කරලා තියෙනවා first lesson එකේ second lesson එකේ වගේ වෙලාවක කොහොමද මොකද්ද පළවෙනි step එක bookkeep මොනවාද ආයතනයක accounts වල එහෙම කියලා මේ last step එක first step එකේ ඉඳලා හරියට follow කරගෙන ගියා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ balance sheet එක debit and credit tally විය යුතුයි. So, right, liabilities වලට assets අනිවාර්යයෙන්ම සමාන වෙන්න ඕනේ. ඇයි සමාන වෙන්නේ? assets and liabilities සමාන විය යුතුයි. අපි හරියට records කරන් ගියා නම් මම මෙතනදී use කරේ dummy data, right? actual organization එක අපි හරියට records තියාගෙන ගියා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ දෙක tally වෙන්න ඕනේ. right? liabilities වලට assets tally වෙන්න ඕනේ. ඇයි එහෙම tally වෙන්නේ? accounts කරපු අය කියන්නේ අනිත් අය දන්නේ නැතුවද? ඒ වලටත් උගන්වනවා. Recording in progress.
Shall we start? Only 9 people are there now. Still. පටන් ගමුද? Right. Right. I want to highlight here is that මේ balance sheet එක අපි හරි විදියට process එකට හැදුවා නම් assets and liabilities සමාන විය යුතුයි. ඇයි එහෙම සමාන විය යුත්තේ? accounts කරපු A level වලට accounts commerce කරපු කට්ටිය උත්තර දෙන්න. A level වලට සමාගම් ගානක් කියම හැදුවා. හදනකොට අනිවාර්යෙන් සමාන වුනේ නැත්තම් ගෙදර ඇවිල්ලත් කියනවා ටියුෂන් කරපු සර්ටත් කියනවා සර් මගේ ගාන වල ටැලි වුනේ නැහැ කියලා. ටැලි වුණා නම් කියනවා ටැලි වුණා කියලා. right. balance වුණා කියලා කියනවා. ඇයි එහෙම ටැලි වෙන්නේ? මම යන්නේ ඒ තැන තමයි මම මේ කියන්නේ. ඇයි එහෙම ටැලි වෙන්නේ? ඇයි එහෙම සමාන වෙන්නේ? හරබැර assets කියන්නේ හර liabilities කියන්නේ බැර. Sorry, shareholders bring that 20 million to the organization. So, මේ ordinary share capital account එක වගකීම් වර්ගයේ ගිණුමක්ද වත්කම් වර්ගයේ ගිණුමක්ද? Please solve me. Please tell me that. වගකීම්. වගකීම් වර්ගයේ ගිණුමක්. Right. වගකීම් වර්ගයේ ගිණුමක අපි සටහන් කරන්නේ මොන පැත්තේද? හර පැත්තේද බැර පැත්තේද? වගකීම් වැඩිවීම බැර. කීයකින්ද? වගකීම් වැඩිවීම. වගකීම් කියලා කියන්නේ මෙතනදී ආයතනයේ වගකීම නයි right not directors මම ඩිස්කස් කරා කලින් not directors responsibility ආයතනයේ වගකීම. මේ අපි ගිණුම් තියන්නේ මොකටද? organization එක business organization එකේ වගකීමක් තියෙනවා. කාටද වගකීමක් තියෙන්නේ? shareholders ලට. හරිද? shareholders ලට වග කියන්න ඕනේ 20 million rupees, right? $20 million date time අපි ඉස්සර දාන්නේ මොනවද? right? කොහෙන්ද මේ 20 million වල අනිත් transaction එක තියෙන්නේ? ඒ කියන්නේ double entry එක පැත්තක් credit පැත්ත. හරිද? සටහන් කරා. right අපි කියමු debit side එක. මම account එක විතරක් ගන්නම් copy කරලා. account format එක සමානයි. right. මොකක්ද අනිත් account එක? share capital එක ආයතන sorry directors sorry shareholders ලා 20 million සල්ලි දැම්මහම වත්කමකුත් වැඩි වෙනවා වගකීමකුත් වැඩි වෙනවා. හරිද? මොකක්ද වැඩි වෙන වත්කම? cash. Cash or bank, right? Most probably bank. Then cash at bank. Or bank account. මේක කියන්නේ bank account එකේ නම, right?
මේ ඇවිල්ලා bank book. Bank book. So අපි කියනවා bank account number. Account number is like this way, right? And bank account කියන එක වත්කම් වර්ගයේ ගිණුමක්ද වකිම් වර්ගයේ ගිණුමක්ද? වත්කම්. වත්කම් වර්ගයේ ගිණුම. අපි මේක bank book කියන්නේ නැතුව bank book තමයි මේක. අපි කියන්නේ මුදල් sorry බැංකු පොත කියලා කියන්නේ. මේක කියන්නේ bank account number කියලා ඔච්චරයි තියෙන්නේ. right? in ledger එකේ practical right? මේක වත්කම් වර්ගයේ ගිණුමක්. right? මට කියන්න 20 million shareholders ලා shares ගත්තාම මොකක්ද වෙන්නේ bank account එකට? $20 million 2 million shares issue කරලා 20 million සල්ලි ආයතන ඇතුළට එනවා. ඒ කියන්නේ ආයතනයේ shareholders ලා bank account එකට සල්ලි දානවා. shares ටික purchase කරලා. නැත්නම් ආයතනයට සල්ලි cash වලින් ගෙනත් දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ ටික බැංකු කරනවා. හරිද? කොහොම කරත් අවසානයේ වෙන්නේ bank account එකට සල්ලි යනවා. අපි හිතමු direct bank කරා කියලා දාන්න. ප්‍රායෝගික වෙන්නේ ඔයාලා shares ගත්තාම bank account එකට සල්ලි deposit කරන්නේ. share brokers වලට සල්ලි දුන්නාට පස්සේ ඒක direct company එකෙන් ගන්නවා නම් company එකේ account එකේ දීලා තියෙන account එකේ deposit කරනවා. right? secondary market එක වෙන එකක්. ඒක මම දැන් කියන්නේ. අපි මේ කියන්නේ primary issue ඈ. company එකම share issue කරලා purchase කරා. බැංකුවට මොකද වෙන්නේ? බැංකේ balance එක මොකද වෙන්නේ? බැංකුවට සල්ලි ආවන් පස්සේ බැලන්ස් එක වැඩි වෙනවා. වැඩි වෙනවා. balance එක වැඩි වෙනවා. එහෙනම් මේ කියන්නේ sorry debit side එකේ අපි සඳහන් කරනවා 20 million. අපි කොහොමද ලියන්නේ ඒක? share capital එක. share capital debit වෙනවා. ඒ කියන්නේ අතර මේක අපි ලියන්නේ අනිත් account එකේ නම. right? මේ පැත්ත ලියන්නේ bank. bank credit වෙලා නැත්නම් share capital අපි ඉස්සෙල්ලා කියන්නේ හර කරන එක තමයි අපි ඉස්සෙල්ලා කියන්නේ හර තියෙන entry column entry එක අපි ඉස්සෙල්ලා කියන්නේ debit side එක. debit share capital and credit sorry debit bank account right and credit ordinary share capital account right ඒ accounts වල account එකේ නම අපි ලියනවා narration එකේ. ඔක තමයි සරල විදිය. තව ඊට වඩා විස්තර මේක ලියන්න පුළුවන්. මේක ලියන්න පුළුවන් කොච්චර shares වලින් ආවද කොච්චර shares ගණනක් ආවද මේවා කියලා. ගොඩක් වෙලාවට මේකේ දැන් ඔටෝමැටිකල් සිස්ටම් එකක වෙනවා නම් මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම ලෙජර් කෝඩ් එක දාන්න. right? කොලම් එකක් තියෙනවා ලෙජර් කෝඩ්. ඒතකොට මෙතනක් තියෙනවා ලෙජර් කෝඩ්. right? මෙතන බැංක් account එකේ මේක කොහාටද post උනේ කියලා අපි කියන post වෙනවා කියලා. පළවෙනි entry එක දැම්මම පස්සේ දෙවෙනි entry එක auto post වෙනවා කෝඩ් එක විතරයි දෙන්න ඕනේ. ඒතර මේ කෝඩ් එක අනුව මේ account එකට transfer වෙලා යනවා. මේ account එකට credit වෙනවා. right? එතකොට අපි හිතමු මේ ඒ කියන්නේ දැන් මේ වගේ debit and credit සමාන වෙනවා. right? balance sheet එක reflect වෙන්නේ කොහොමද මේක? මෙන්න ordinary share capital එක මෙතනට යනවා. right? ඊට පස්සේ cash at bank කියන figure එකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් OD කියන figure එකේ කොහෙද හරි තැනක තියෙනවා. මොකද transaction ගොඩක් එකතුවක් නේ bank account එකේ තියෙන්නේ. හරිද? ඒක OD එක reflect වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් cash at bank එකේ reflect වෙන්න පුළුවන් ඒ transaction එක. හරිද? මොනම එක entry එකක් කිව්වා ඊට වඩා කියන්න වෙලාවක් නැහැ. හරිද? right. ඒ ගැන knowledge එක මදි කට්ටිය තව පොඩ්ඩක් දන්න කෙනකින් ඒ ටික අහලා ඉගෙන ගන්න.
Right. Now we'll move on to the our lesson again. Right. My original question is what cost of capital එකේ මම අහුව ප්‍රශ්නයක් ඔයාලගෙන් ඒ ප්‍රශ්නෙට දීපු උත්තරය අනුව තමයි මට ඔයාලට balance sheet එකයි P&L එකයි explain කරන්න උනේ in detail. Right. My question එක තමයි lesson එක මුලදීම අහපු cost of capital එක ප්‍රධාන කොටස් cost of capital එකේ ප්‍රධාන ingredients මොනවද කියලා. එතකොට ඔයාලා දුන්න එක්කෙනෙක් උත්තරයක් share capital and debt capital කියලා. share capital and debt capital කියලා. ඒ ඇවිල්ලා capital එකේ proportion එක. ඔයාලා දුන්න උත්තරේ capital එකේ proportion එක. මම මෙන්න පෙන්නන්නම් දැන් ඔයාලට balance sheet එකක් අපි හැදුව නිසා ඒ ඔයාලා දුන්න තැන උත්තරේ දුන්නේ මම ඇහුවේ cost of capital එකේ මොනවද proportions කියලා. ඔයාලා දුන්නේ capital එකේ proportion. ඔයාලා දුන්නේ මෙන්න මේ උත්තර දෙක. මෙන්න මේ පැත්ත. sorry. මෙන්න මේ ටික ඇනලයිස් කරලා තමයි මේක කොටස් දෙකකට බෙදලා තමයි දුන්නේ. ඒතර මේක කොටස් දෙකක් තියෙනවා මොකනද? දැන් මේ යට පාර්ට් එක අපි ගන්නෙ නෑ. right? මේ පාර්ට් එක අපි ගන්නෙ නෑ. right? මෙන්න මේ පාර්ට් එක මෙන්න මෙතෙන්ට එනකම්. ඒකනොත් මෙන්න මේකත් අපි මෙතනදී කන්සිඩර් කරන්නේ නැහැ. sorry profit and loss account. මෙන්න මේකට මම highlight කරනවා අපි consider කරන cost of capital වලට ඕන වෙන අපි use කරන ඒවා ටික මෙතනින් highlight කරන්න. ඔන්න කලර් කරලා තියෙන ටික තමයි අපේ cost of capital එකට අපේ topic එකට අදාළ වෙන්නේ. right මේක තමයි long term capitals right long term capitals. හැබැයි මෙන්න මේක long term capital එකට යන විදියට treat කරනවා. නමුත් අපි මේක right මේකත් use කරනවා අපි ඉස්සරහා calculation මේ වෙනකන් කරපු අපි discuss කරපු ටිකට මේක useful නැහැ. right profit brought forward කියන figure එක. ඒ කියන්නේ රඳවාගත් ලාභ කියන කොටස අපි මේ වෙනකන් use කරේ නැහැ. හැබැයි ඉස්සරහට use කරනවා. right මේ sum එකේ දීලා තියෙන මෙන්න මේ ටික. ඒ ටික reflect වෙන්නේ මෙන්න මෙතනින්. right මේ කොටස අපි අනිවාර්යයෙන්ම use කරනවා. මේ කොටස අපි කියනවා equity capital කියලා. පැහැදිලිද? මෙන්න මේ නිල් පාටෙන් දැන් ඔයාලට පේන ටික අපි කියනවා equity capital කියලා. ඒ කියන්නේ 25,710,000 කියන figure එක. හරිද? ඒකට අපි කියනවා equity capital කියලා. equity capital කියන්නේ මොකද්ද? ආයතනයේ අයිතිකරුවන්ට අයිතිකරුව විසින් යොදව ප්‍රමාණය. එතකොට මම question එකක් අහනවා මේ විදිහට. profit and loss account එකේ balance එක කොහමද අයිතිකරුවන්ගේ capital එකක් වෙන්නේ කියලා. owners equity එකක් වෙන්නේ කොහමද කියලා. උත්තරයක් දෙන්න. මෙන්න මේ කොටස් තුන outsiders liabilities. ඒ කියන්නේ long term liabilities අවුරුද්දකට වඩා වැඩි capital එක capital එකට තමයි ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන්නේ. otherwise අපි කියනවා capital asset purchase කරන්න තමයි දීලා තියෙන්නේ. right මෙන්න මේ ටිකයි ඔක්කොම outsiders line අරන් තියෙනවා 30 million. ආයතන ඇතුලෙන් තියෙනවා 25 million. all together තියෙනවා capital එක 55 million. මේ ටික ගන්නේ නැහැ. මේක කියන්නේ අපි කියන්නේ working capital කියලා. අපේ separate topic එකක් තියෙනවා working capital. මේකයි දෙකම එකතු කරලා ඒ දෙක ගැන consider කරලා අපි කියනවා working capital කියලා. කාරක ප්‍රාග්ධනය කියලා කියන්නේ. right මේ ඇවිල්ලා long term capital. right or otherwise financing. අපි ආයතනයක් finance කරගන්නවා කියලා කියන්නේ මුදල් හොයාගන්න. ආයතනයක් run කරන්න මුදල් හොයාගත්ත වීදි තමයි මේ තියෙන්නේ. right මේ outsiders මේ inside.
මම question එකක් ඇහුවා. profit and loss account එකේ balance එක කොහොමද අයිතිකාරයන්ට අයිති වෙන්නේ කියලා. කවුරු හරි දෙන්න පුළුවන් උත්තරයක්? Anybody can say why we treat the profit and loss account or brought forward profit and loss account as part of its equity? අයිතිකාරයන්ට අයිති වෙන්නේ කොහොමද? මම explain කරා. Please keep in your mind. May 5.7 million fully distribute करत. As we remember, shall we go to our topic? Sorry, P&L accounts. Preference dividend. Sorry, dividend for ordinary shares. Arjasa. Preference dividend. අපිට preference dividend විදිහට මේ ටික ඔක්කොම රිලීස් කරන්නත් පුළුවන්. 7,310,000 වලින් 600,000 preference dividend තියෙනවා. ඊට අමතරව ඉතුරු ඒවා ටික ඔක්කොම අපිට dividend විදිහට රිලීස් කරන්නත් පුළුවන්. ඇයි එහෙම රිලීස් කරන්නේ නැත්තේ? අපි ඩිස්කස් කරා last time. ආයතනයක් ලාභ ලැබුවාම ඔයාලට පේනව නේද මේ ස්ක්‍රීන් එක? Yes, sir. right. මම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඒකට මට උත්තරයක් දෙන්න. ආයතනයක් අවුරුද්දක ලාභ ලැබුවාම ඇයි ඒ ටික ඔක්කොම අයිතිකාරයන්ට දෙන්නේ නැතුව ඒ ලාභය අයිතිකාරයන්ටනේ. ඒ අයිතිකාරයන්ට දෙන්නේ නැතුව කොටසක් විතරක් තියාගන්න. මෙතනදී 5.7 මිලියන් තියාගෙන තියෙනවා. ඒ අවුරුද්දේ ලාභ වලින්. ඒ වගේ ඊට කලින් අවුරුද්දේ ලාභ වලින් ගෙනාවා නම් කොටසක් ඒක ටික මේකෙත් මෙතන තියන්න මෙතන ගන්න. ඇයි එහෙම? ආයතනයේ ලාභ වලින් කොටසක් විතරක් ඩික්ලෙයාර් කරලා ආයතනයේදී ෂෙයාර් හෝල්ඩර්ස්ලා ඩිවිඩන්ඩ් විතර කියලා තව කොටසක් තියාගන්නේ ඇයි? ගොඩක් වෙලාවට වැඩි කොටසක්. ඔක්කොම දෙන්න තිබ්බනේ. කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද? ඇයි එහෙම ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරේ නැත්තේ කියලා ප්‍රොෆිට් එක? රයිට් මම මෙහෙම අහනවා. ඔයාලගේ කවුරු හරි කෙනෙක් පොඩි බිස්නස් එකක් කරනවා. ඒ බිස්නස් එකේ පීරියඩ් එකක් අවසානයේ අපි කියනවා අවුරුද්දක් අවසානයේ ලාභ ගණනය කරාට පස්සේ ඒ අයිතිකාරය ඔයා විතරයි. කවුරු හරි ඔයාලගේ කෙනෙක්. ඔයාලා මොන හරි බිස්නස් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. රුපියල් ලක්ෂක ලාභයක් තිබ්බා. ඒ ලක්ෂෙම ගෙදර ගෙනියනවද? එහෙම නැත්නම් ඒ ලාභයෙන් කොටසක් ගෙදර ගෙනියනවද ඔයගොල්ලෝ? කොටසක් ගෙදර ගෙනියන. ඈ? කොටසක් ගෙදර ගෙනියන. කොටසක් විතරයි ගෙදර ගෙනියන්නේ. කොටසක් ආයතන ඇතුලේ තියෙන්න ආරෙනවා. ඇයි ඒ? ඊළඟට ආයතනයේ කටයුතු කරන්න මේ සල්ලි වල නිසා ලාභයෙන් කොටසක් තියෙනවා. ආයතනයේ කටයුතු කරන්න. ඒ කියන්නේ ඒතර කලින් අවුරුද්දේ කොහොමද ලාභ තියෙන අවුරුද්දේ කටයුතු කරන්න පුළුවන් වුණානේ. පුළුවන් වුණ නිසානේ ලාභ ලැබුවේ. එතකොට අපි ඒ ටික ඔක්කොම නැතුව ආයතනයේ කටයුතු කරගෙන යන්න පුළුවන්ද බැරිද? දැන් ලක්ෂයක් ලාභ ලැබුවානේ. ලක්ෂ ලාභ ලබන්න කලින් ආයතනය දිව්වා. right? ඒ කියන්නේ බඩු ගත්තා, විකුණා, වියදම් ගෙව්වා,
පඩි ගෙව්වා ඒ ඔක්කොම කරා. ඒ ටික කරන්න පුළුවන් ලාභයක් ලැබුණ නැතත්. ඒ කියන්නේ no profit no loss situation එකෙත් කරන්න පුළුවන්. හරිද? හැබැයි loss situation එකේ කරන්න බෑ. no profit no loss situation එකේ කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ profit එක බිඳුව නම්. මෙතන මෙතන 7 මිලියන් නෙමෙයි. මෙතන 0 ආවත් business එක ඊළඟ අවුරුද්දේ business එක run කරන්න පුළුවන්. right? එහෙම තියෙද්දි කම්පැනි එක බංකොලොත් වුණොත් ඒ අවදානම අඩු කරගන්න. බංකලොත් වුණොත් බංකොලොත් වෙන්නේ කොහොමද? business එක බංකොලොත් වෙනවා කියන්නේ loss වෙනවා. sorry. business එකක් කඩා වැටෙනවා කියලා කියන්නේ අපි බංකොලොත් වෙනවා කියලා. දැන් අපේ රට වෙලා තියෙන බංකොලොත් වෙලා. මොකෝ වෙලා තියෙන්නේ? ආදායමට වඩා වියදම මොකද වෙලා තියෙන්නේ? වැඩි ආදායමට වඩා වියදම මොනවා නිසාද වඩා වැටලා තියෙන්නේ? ඈ? වැඩි. ආදායමට වඩා වියදම වැඩි. ඒ කියන්නේ අපි foreign exchange වලින් ගත්තොත් දැන් මේ foreign exchange issue එකක් නේ තියෙන්නේ. foreign exchange 100ක් ගන්නකොට 1000ක් වියදම් කරනවා. එතකොට හැම වෙලාවෙම shortage එකක් තියෙනවා. ඒ shortage එක ණය වලට පියවර ණය ගන්නවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඊළඟ අවුරුද්දේ ණය පොලියක් ගෙවන්න වෙනවා. අර වගේ shortage එක ඊළඟ අවුරුද්දෙත් යනවා. ඔන්නෝම ගිහිල්ලා ණය දෙන එක නවත්තපු ගමන් කඩා වැටෙනවා. දැන් වෙලා තියෙන්නේ ඒක. බිස්නස් එකත් ඕක තමයි වෙන්නේ. මෙන්න මේ ප්‍රොෆිට් කියන ෆිගර් එක මේක මයිනස් වුණා නම් ආදායමට වඩා වියදම වැඩි වුණා නම් මේක මයිනස්. අන්න එතනින් තමයි බිස්නස් එක කඩා වැටෙන්නේ. හරිද? එතකොට එදාට පාවිච්චි කරන්න ප්‍රොෆිට් එකක් තියාගෙන යනවා කියන එක එච්චරම තාර්කික නෑ. හැබැයි එතනදී බිස්නස් එක ලොස් වෙනවා නම් ලොස් වෙනවට හේතු හොයලා ඒක කරෙක්ට් කරන්න ඕනේ. මොකද අපි මේ අවුරුද්දේ ලාභ ඊළඟ අවුරුද්දේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පාවිච්චි කරනවා ෂෝට් ටර්ම් එකේදී. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දක් දෙකක් පාවිච්චි කරලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඒතකොට ඒ ටික ඉවරනොත් ඉවරයි. හරිද? ඊට වඩා පොඩි තාර්කික අදහසක් තියෙනවා මෙන්න මේ ඇයි මේ කොටසක් තියාගන්න කියන එක. ඒ කියන්නේ අපේ බිස්නස් එක කඩාපාත් වෙයි. ඒ කියන්නේ අපේ බිස්නස් එක බැන්ක්‍රප්ට් වෙයි. එදාට අපි යූස් කරන්න ප්‍රොෆිට් තියාගන්නවා කියන එක තාර්කික දෙයක් නෙවෙයි. අපි ෂෝට් ටර්ම් පීරියඩ් එකේදී ඔයා කියන විදිහට පුළුවන්. අපි ෂෝට් ටර්ම් කියලා කියන අවුරුද්දක් දැන් අවුරුද්දක් තියෙනනේ මාස 12ක්. ඔය මේ ප්‍රොෆිට් එක මාස 12ක එකතුවක් නේ. මේ මාස 12 තියෙන පුළුවන් ලොස් ගත්ත මාස තියෙන්නත් පුළුවන්. ප්‍රොෆිට් ගත්ත මාස තියෙන්නත් පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ වෙලාවකදී යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි තුම අවුරුද්දක් දෙකක් වගේ කියන එකට ඔයාලගේ මෙන්න මේ වගේ ඉස්සරහට ගෙනියන ප්‍රොෆිට් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. හරිද? හැබැයි දිගින් දිගටම යූස් කරන්න බෑ. මෙන්න මේක නෙගටිව් වෙනවා නම් කන්ටිනියස්ලි මේක මෙහෙම වෙනවා නම් පුළුවන්. මේ අවුරුද්දේ මේක. හරිද? ඊළඟ අවුරුද්දේ අපි හිතමු මේ මම චුට්ටක් මේ විදිහට එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම්. අපි දුම මේක year 1 කියලා. මේ year 1 මේක year 2 3 4 3 4 5 6 right first year එකේ profit second year එකේ loss ඊළඟ year එකේ අපි හිතමු ඒ අවුරුද්දෙත් loss කියලා ඊළඟ අවුරුද්දෙත් loss කියලා හිතමු ඊළඟ අවුරුද්දෙත් loss මෙහෙම වුණොත් මොකද වෙන්නේ
අවුරුදු කීපයක් යනකොට ඔන්න වෙනවා තියෙන්නේ මේ උත්තරේ තියෙනවාට මේකේ තියෙන ටික ඉවර වෙනවා. right ඊට පස්සේ net minus වෙනවා. net minus කියන්නේ business දුවන්න බෑ. හරිද? මේ දිවිත් එක ඉස්සරහට ගෙනාවු ටිකත් ඉවරයි. profit ක්‍රියාගත ඒවා ටිකත් ඉවරයි. එතනින් එහා පැත්තේ business එක බංකොලොත් කියලා කියනවා. right නමුත් අපි මේ වගේ situations වලදී පුළුවන්. ඕම පුළුවන්. දැන් මේ අවුරුද්දේ ඊළඟ අවුරුද්දේ loss එකක් එන්නේ. එහෙනම් මේ රඳව ගන්න ටික අපි මේ distribute කරන්නේ නැති මෙන්න මේ profit එක අපිට මේක cover කරගන්න temporary cover කරගන්න අපිට use කරන්න පුළුවන්. මේ profit එක මෙන්න මේ වගේ situations වලදී ඒ කියන්නේ fluctuation එක profit එකේ fluctuation එකක් තියෙන වෙලාවකදී මේක අපිට use කරන්න පුළුවන්. right නමුත් අපි රඳවගන්නේ ඕකටම නෙමෙයි. පළවෙනි පරමාර්ථය ඕක නෙමෙයි. මොකක්ද එන්නේ? මේ part එකට නෙමෙයි අපි කරන්නේ. මේක අපේ main purpose එක නෙමෙයි. මේක ඊට වෙනස් මේක. දැන් සමහරවිට මේකම ඕනේ අපිට මේ වගේ සිටුේෂන් එකක් මේ කරා. අපිට බැංක් OD එකක් ගන්න පුළුවන්. right පොඩි බැංක් ලෝන් එකක් ගන්න පුළුවන්. ටෙම්පරරි ලෝන් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඊට වඩා වැදගත් වැඩකට තමයි මේ profit hold කරන්න. profit තියාගන්න. ඔක්කොම distribute කරන්න නැත්තේ. තව answers කියන්න බලන්න. ඇයි ඔයාලා ලක්ෂයක් උපයලා ඒ ලක්ෂෙම ගෙදර ගෙනියන්නේ නැතුව කොටසක් විතරක් ගෙදර ගෙනියන්නේ කොටසක් ආයතන ඇතුළේ තියෙද්දි. හිතන්න මේ full amount එකම ගෙනිච්චොත් ඊළඟ අවුරුද්දේ මොකද වෙන්නේ? business එක ඒ විදිහටම දුවයි. business එක තියෙන්නේ A level එකේමයි. අපි ඒ අවුරුද්දේ sales කරා නම් අපි මේ අවුරුද්දේ sales කොච්චරක් කළා තියෙනවද 50 million. ඊළඟ අවුරුද්දෙත් 50 million හෝ ඒ ආසන්න ගානක තියෙයි. purchasing මේ ප්‍රමාණයක් තියෙයි. හැබැයි අපිට මීට එහා ගන්න බෑ. අපිට capital මදි. working capital මදි. මෙන්න මේතන grow කරගන්න නම් මේක grow කරන්නේ නැතුව මේක 50 60 කරන 60 70 කරන්නේ නැතුව අනිවාර්යයෙන්ම අපිට මේ profit එක maintain කරන්න බෑ. මේකේ growth එකක් බලන්න බෑ. හරිද? ආන්නේ purpose වලට තියාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ. ඒ කියන්නේ additional capital අවශ්‍ය නම් තියෙන sales අපිට grow කරගන්න නම් අපිට වැඩියෙන් බඩු ගන්න ඕනේ. purchases වැඩියෙන් ගන්න ඕනේ. purchase වැඩියෙන් ගන්න නම් සල්ලි ඕනේ. right ඒ වගේම sales exceed කරනකොට තව expenses අපේ expenses මෙන්න මේ කියන expenses ටික වැඩි වෙනවා. sales team එක වැඩියෙන් ගන්න ඕනේ. we need to use that sales vehicle distribution systems, right? Employees la we need to recruit our additional workers and our electricity cost may be high. Likewise, if you increase these levels, if you increase this unit of sales, then definitely our cost structure will be increased, right? This cost structure will be increased, right? And also this cost of purchase will increase. This figure will increase because that if you increase that, if you expected to increase that 50 million to 100 million, then definitely we need to purchase our raw materials or goods further, right? For that purpose, we need to use this undistributed profit. What else? තව මොනවටද ගන්න පුළුවන්? Undistributed profits අපිට use කරන්න පුළුවන් අපේ next business එකේ future ඒවට. ඊට අමතරව මම කලින් ගිය සැරේත් මම මේව කිව්වා. තව මොනවටද use කරන්න පුළුවන්? දැන් ඔයාලා මොනවා හරි business එකක් කරා ලක්ෂයක් ඉපුවපු business එක කියලා කියනකො තනි පුද්ගලෙක්.
එයාට තව තියෙනවා alternatives. තව තියෙනවා මොනවද අපි කියන්නේ විකල්ප. business alternatives තියෙනවා. එක පුද්ගලයෙකුට තියෙන එකම විකල්පේ නෙවෙයිනේ. තව ගොඩක් විකල්ප තියෙනවානේ. right. ඒ අනිත් විකල්ප අනිත් alternatives use කරන්න මේ profit එකට පුළුවන්. අනිත් alternatives business opportunities run කරන්න. එක්කෙනෙක් ගාව හිතන්නකෝ ඔයාලා කවුරු හරි ගාව තියෙනවද? එක්කෙනා ගාව එක්කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් business එකයි නෙමෙයි ඊට වඩා වැඩියෙන් පුළුවන්. alternatives තියෙනවානේ profitable alternatives. So one person having that small boutique, right? But in the next they having that earn 100,000 profit in the first year. Then he will or she will think that I can use this 100,000 or this out of this 100,000, 75,000 I will invest in a separate business. මම මේ ලක්ෂයෙන් 25000ක් මගේ වියදමට තියාගෙන මගේ මම ඒක withdraw කරගෙන මම Recording in progress. only 7 people are here. So Yasoda, what will we do? Shall we stop or otherwise shall we continue to few more times around that 20 minutes or somewhere around that? තව විනාඩි 20ක් විතර වගේ කරමුද? Yasoda, can you hear me? අපි තව විනාඩි 20ක් විතර වගේ කරලා නවත්තමුද මොකද කරන්නේ? right. Right. So we discuss how we use why we want to retain our profit, right? ඇයි අපිට ලාභ රඳවා ගන්න ඕනේ කියලා. right? එක හේතුවක් ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි ඊළඟ අවුරුද්දේ තියෙන business එකේ expansion එකට. right? තියෙන business එකේ expansion එකට. එහෙම නැත්නම්
තව මොනවද? තව business opportunities ක්‍රියාත්මක කරන්න. We can use that addition the savings retained profit for next business opportunities, other profitable business opportunities. And also, like you said in the previously, we can use that retained profit for our next few years to cover up our temporary losses, right? Likewise. අපි ඒ වගේ හේතු නිසා අපි අපේ current profit එක entirely අපි අපේ ordinary කියන්නේ dividend විදියට ordinary shareholders ලට බෙදලා දෙන්නේ නැහැ. majority එකක් තියාගන්න. right? next capital projects වලට invest කරන්න. ප්‍රධානම දේ තමයි අපේ ඊළඟ business opportunities වලට අපිට අවශ්‍ය capital එක මේක capital එක වෙනුවට මේක use කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැති වුණොත් මොකද වෙන්නේ? අපේ ordinary shareholders ලට ආපහු සල්ලි දාන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට bank loan ගන්න වෙනවා. මේක distribute කරා නම් dividend විදියට අපිට ඒක ආපහු ඉල්ලන්න පුළුවන්ද? බෑ. එහෙනම් අපිට එක්ක මේගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලන්න වෙනවා එහෙම නැත්නම් මේගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලන්න වෙනවා. right? එතකොට so right, these are our capital, right? These are our long term capital, 55,710,000, right? These out of that 55.7 million, this portion 25.71 million is we call equity capital, and the others are we treated as what? මේක අපි මොනවද treat කරන්නේ? 30 million මොනවා විදිහටද? outside liability. sorry කියන්න. outside liabilities. outside liabilities අපි cost of capital එකේ අපි කොහොමද ඒක හඳුනාගත්තේ? මොන capital එකක් විදියට? මේ කොටසට මෙන්න මේ figure එකට අපි කියනවා equity capital කියලා. equity capital, right? මේකනේ equity කියලා heading එකේ owners equity. එහෙම නැත්නම් අපි ඒකට කියනවා equity capital කියලා. එතකොට මෙන්න මෙතන මේ figures තුනක එකතුවක් එනවානේ. මේ කහ පාට කරලා තියෙන ඉතුරු figures ටික අපි එකට සම් එකක් මෙතනින් දාමු. මෙන්න මේ amount එකට මොකද්ද කියන්නේ? debt capital. අපේ lesson එකේ මුලම තිබුණේ මෙන්න මේ කොටස් ටික. ටියුට් එක බලන්න. ටියුට් එකේ මුලම තියෙන්නේ අපේ capital recover කරගන්න විදි දෙකක් තියෙනවා. ඒ විදි දෙක තමයි එක්ක debt capital එක්ක equity. first එක equity capital then debt capital. right? මේ debts වල proportions මේ තියෙන්නේ. අපේ example එක. right? මේ outsiders ලා දීපු සල්ලි ටික. මේ owners ලා දීපු සල්ලි ටික. පැහැදිලිද? right. දැන් හැම එකේම මේකෙත් තියෙනවා cost එකක්. equity capital එකටත් අපි cost එකක් ගෙවන්න ඕන. කවුරු හරි සල්ලි දුන්නොත් අපි ඒගොල්ලන්ට පොලියක් දෙන්න ඕන. දැන් ඔයාලා business එකක් කරගන්න ඔයා සල්ලි දැම්මොත් ඔයාලටත් පොලියක් ගෙවන්න ඕන ආයතනයේ විසින්. ඔයා කවුරු හරි business එකක් run කරොත් තමන්ගේ සල්ලි ටිකක් යොදවලා මට කියන්න ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන return ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන interest එක කොහොමද හඳුන්වන්නේ? හිතන්න ලක්ෂයක් අතේ රුපියල් ලක්ෂ 10ක් තියෙනවා.
ලක්ෂ 3ක් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ලාභ උපයන්න. එතකොට ලක්ෂ 4ක් ඉපෙයියෝ. ලක්ෂ 3ක් බලාපොරොත්තු වුණා. ඒක මොකද්ද? මේ ලක්ෂ 3 ලක්ෂ 10 කියන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකේ කොස්ට් එක ලක්ෂ 3යි. ඒ කියන්නේ 130ක රිටර්න් එකක් ඔයාලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේ තමන් ඕනම කෙනෙක් මුදලක් ඕනම දෙයකට බිස්නස් එකකට හෝ එහෙම නැත්නම් තව කෙනෙකුට ලෝන් එකක් විදිහට දුන්නොත් බැංකුවට දැම්මොත් ඉන්ට්‍රෙස්ට් එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේ හැමෝම එහෙමයි. මේ ඕනස්ලා සල්ලි දාන්නේ රිටර්න් එකක් බලාපොරොත්තු වෙයි. මේ රිටර්න් එක නෙවෙයි මෙන්න මෙතන තියෙන රිටර්න් එක. මෙන්න රිටර්න් එක. මේ තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන රිටර්න් එක. මේ රිටර්න් එක දුන්නේ නැත්නම් ඕගනයිසේෂන් එක ඩෙෆිනිට්ලි මේ ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලා මේ කට්ටිය මේ සල්ලි ටික වෙන මේගොල්ලෝ මේ ෂෙයාර්ස් ටික විකුණලා දාලා වෙන කාට හරි මීට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ගෙවන තැනකට යනවා. ගෙවන කම්පැනි එකට යනවා. විත්ඩ්‍රෝ කරනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ඒගොල්ලන්ගේ මෙන්න මේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න. විත්ඩ්‍රෝ කරලා වෙන තැනකට යනවා. හරි? ඒක පුද්ගලයා වෙනස් වෙයි හැමදාම. ඩෙට් හෝල්ඩර්ස්ත් එහෙමයි. ඒගොල්ලෝ ඇග්‍රි වෙලා තියෙනවා ගෙවන්න. දැන් අපේ සම් එකේ විදිහට 8%ක් 7%ක් සහ ප්‍රිෆරන්ස් ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලාට 6%ක් ඒගොල්ලෝ රිටර්න් එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. රයිට්. අපි දැන් බලමු මේ ෆිගර්ස් ටික යූස් කරලා අපේ cost of capital මේ කැපිටල් එකට ගෙවන cost එක කීයද? මේ ඩෙට් වලට ගෙවන cost එක කීයද කියලා calculate කරන්න. අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් යූස් කරන්න. right. මොනවද අපිට calculate කරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම? cost of capital. මම short form එකෙන් දාලා තියෙන්නේ. cost of capital calculate කරන්න ඕනේ. cost of capital කියන්නේ මොකද? capital එකේ cost එක. මට මතකයි ඔයාලා කවුරු රැවුවා ඒක percentage එකක් විදිහට තියන්න ඕනේ. percentage එකක් විදිහට තියන්නත් පුළුවන්. රුපී figure එකක් විදිහට තියන්නත් පුළුවන්. right. කොහොම හරි cost of capital එකේ cost එක calculate කරලා යුතුයි. right. capital එකේ cost එක calculate කරද්දි කොටස් දෙකක් වෙනවා. මොකද්ද? cost of debt and cost of equity. right. මම මෙන්න මේක ඇහුවේ cost of capital වල කොටස් දෙක මොකක්ද? ඔයාලා දුන්න උත්තරේ කවුරුද දුන්න උත්තරයක්? capital එකේ කොටස් දෙක. debt capital and equity capital. ඔයාලා දුන්න උත්තරේ මෙන්න මේක. right? මම අහන්නේ ප්‍රශ්නේ cost of capital එකේ කොටස් දෙක මම very clearly understand කරගන්න. නැත්නම් exam එකේදී question එකක් ඇහුවොත් කොහෙද යන්නේ මල්ලේ පොල් උත්තර තමයි හම්බෙන්නේ. cost of capital. Cost of capital equals a summation of cost of debt plus cost of right. Shall we calculate that cost of debt? What is the first debt investment? Bond. How much? Rupees 10 million. Please write that and calculate. And percentage interest percentage is 7%.
Then cost of interest is 10 million multiplied by 0.07. That means 700,000 you need to pay annually. Right. Here it is very important. Tax saving at 14%. How to calculate that? 700,000 multiplied by 14%, right? 114ක saving එකක් තියෙනවා. මතකයිනේ මෙතන? මම මේ part එක ඉස්සරහ එක delete කරලා තියෙන්නේ. මේ part එක නැති වුණොත් මෙන්න මේ ටික නැති වුණොත් මොකද වෙන්නේ කියලා මම මේ ඉස්සරහින් calculate කරලා තිබ්බේ. right? එතකොට මේ tax figure එක මේක නැත්තම් tax figure එක වැඩි වෙනවා. මේක තියෙන නිසා tax figure එකේ saving එකක් එනවා. කීයකින්ද? මෙන්න මේ 700,000 එකට 114කින් saving එකක්. 800,000 වලට saving එකක්. formula එක මතකයිනේ? cost of debt equals rate cost interest cost multiplied by 1 minus t. 1 minus t. Tute එකේ ඇති 1 minus t කියලා concept එකක්. එතන තමයි මම මේ divide කරන්නේ. 1 minus t කියන්නේ මොකද්ද? tax එකේ tax එක අඩු කරනවා කියන එක. tax එක benefit එක. right? ඒක තමයි මම මේ example එකක් ගන්න හේතුව ඒ benefit එක explain කරන්නේ. right? ඒක තමයි අපි මෙතන මේ calculate කරන්නේ tax saving. ලක්ෂ 7න් tax ලක්ෂ 7 නිසා ලක්ෂ 7ක් අපි එළියට ගෙවුවට ආයතනයේ tax එක අඩු වෙනවා 98,000. මේ cost එක අපි ගෙවනවා කාටද? මේ cost එක ගෙවනවා bond holders ලට. This 700,000 will pay to the bond holders. But due to this 700,000, it is tax deductible expense. Then we will save 98,000 of our corporate tax. Then our net cost is net cost of bond is 602,000. Right? Likewise, for loans, bank loans, they are having 10 million. Agreed interest rate is 8% according to our sum. Cost is 800,000. That means that 10 million multiplied by 0.08, 8%. Then out of this 800,000, tax rate is 14%. Then cost saving is 112,000. This is 1 minus t. Right. Hope you remember 1 minus t. 1 minus t, right? This is cost of interest, right? 600,000, right? Preference dividend, they are having, it is a part of debt capital, 10 million debt capital, then 6% interest, so 6% not the interest. Preference dividend, preference dividends of 6%. Where 6%, the cost is 600,000. There's no tax, right? Don't apply that tax saving. If you remember that here, preference dividend is calculated after calculating income tax, right? Company income tax calculate කරාට පස්සේ තමයි අපි dividend ගෙවන්නේ. Preference dividend ගෙවන්නේ, normal dividend ගෙවන්නේ. ඒක නිසා මේ දෙකම tax deductible නෙමෙයි. හරිද? Then there's no tax saving. Then the entire 600,000 is a cost to the company. In rupee term, what is the cost? Cost of debt. This is the cost of debt.
in rupee term. Cost of debt in rupees. ණය ප්‍රාග්ධනයේ පිරිවැය. ණය ප්‍රාග්ධනයේ පිරිවැය. ණය ප්‍රාග්ධනය කීයද? 30 million. ණය ප්‍රාග්ධනයේ පිරිවැය රුපියල් වලින් නම් 1,890,000. Cost of debt. The rate cost of debt as a percentage. This 1.89 million divided by this cost of capital is 6.3%. If we compare that individually, bond will pay that 7%. Loan pay for loans we will pay 8%, and preference dividend will pay 6%. Minimum is 6%, right? Right. If you just calculate this thing, that 21%. If we divide by 21%, sorry, 21% divided by 3, what is that? 7%, right? It is equal. Then we can calculate that average of these. If cost is equal, right? Then the interest rate is different, right? So if we calculate directly by dividing by this rate, 21 divided by 3, that means 7%. But our cost is 6.3. Why? අපි මේක අපි දන්න සරල විදිහට calculate කරොත් average එකක් ගත්තොත් ඒකේ average එක 7%. Right? ඒ කියන්නේ total එක 3 ෙන් බෙදලා ගත්තාම 7%. නමුත් අපේ answer එක කීයද? 6.3. හේතුව මෙන්න මේ tax saving එක. ඒ කියන්නේ 14%. 14% tax rate එකේ effect එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒක හේතුව නිසා තමයි 6.3 වලට අඩු වෙන්නේ. හැබැයි ඒක minimum 6% වලට වඩා වැඩි. ඉතින් පල්ලෙහාට බහින්නේ නැහැ. Please understand this pattern, right? Right. Okay, shall we calculate that our cost of debt at once? What is the cost of interest? Cost of bond? 7%, right? 7% multiplied by 1 minus 14% into, we need to calculate the weighted average, right? අපි කියන්නේ බාරතැබුම් ක්‍රමය apply කරන්න වෙනවා. Tut එකේ ඇති. Tut එක අපි explain කරා. Weighted average cost of capital එක අපි calculate කරන්න ඕන කියලා. මෙන්න weightage එක 10 out of 30. 10 million out of 30. That means 1/3. You can apply that 1/3, right? මේකේ මේ 7% වලින් tax effect එක නැතලා 1/3 ගන්න. ඊට පස්සේ මේ 8% වලින් tax benefit එක අතහැරලා ඉතුරු ඒවායින් 1/3 ගන්න. මේ 6% වලින් 1/3 ගන්නවා tax benefit එකක් නැති නිසා. ඔය ටික one shot අපි apply කරොත් මේක tabular mode එක, මේක tabular mode එක, table mode එක, මේක direct formula mode එක. Right? ඒක direct sum කරාම මේ උත්තරේ මෙන්න 6.3. Right? Then we need to calculate the cost of equity by using this percentage, right? That they said that for the year 2000, the board of directors decided to pay 5% dividend, 5% for ordinary dividend. This is 5%, right? Share capital, they are having 20 million, 5% is what do you call that, dividend rate, and 1 million is the cost. Then the 5% into
20 million. Then our there's no tax saving. There's no tax saving. Then the cost is 1 million. Then rate of cost of equity rate is 1 million divided by 20. That means again this answer will come. Five percent will be coming again. Cost of capital. So cost of capital is a summation of cost of debt and cost of equity. We calculate that cost of debt here, cost of equity is here, right? All together, it is 2.89 million. Cost of capital percentage is 2.9 million divided by entire 50 million, right? This 30 million and this 20 million all together 50 million. Then the answer is 5.78%. Right. Then and also we can use that simple formula, right? This is the first method of calculating cost of capital. To calculate the cost of capital, please remember we need to calculate cost of debt first and cost of equity is in secondly, and all together we can calculate that cost of capital, right? So this is the cost of capital in rupee term. This is a percentage, right? 5.78. Cost of debt is 6.3. Cost of capital is 5.5 and cost of capital is a lesser amount of 6.3 because we will average these two not in equally but in proportionate, right? But we do not need to proportionate if we get that entire cost at once, right? So 2.89 million divided by 50 million, 5.78. Shall we check the answer? It is correct or not? Cost of capital equals cost of debt plus cost of equity. Cost of debt is 6.3 here. Remember that 6.3. And then we need to calculate that proportion again. Cost of debt is, the proportion is 30 million cost of debt, right? Out of this entire 50 million, right? 30 divided by 50, that is the proportion, weightage, right? And also 5% into weightage, 20 million, this is 20 million, out of that total 50 million. Then answer will become at once 50 million, sorry, 5.78. Our answer is correct, right? And also we can apply the formula at once like this way. Please keep this in your mind. If you pure in mathematics, then you can easily calculate, easily get you in your mind, right? Cost of debt, right? There are 3 ways of debt, 1, 2, 3, right? Shall we calculate? 7% is the cost of bond into apply that tax rate 1 minus T, 1 minus 14% into weightage. Weightage at once, right? Weightage full 10 out of 50. Entire capital is 50. Then 10 is that proportion of then 10 is the cost of 10 is the capital value of bond, right? 10 million out of 50 plus 8% into
1 minus T, 1 minus 14%. And again 10 divided by 50, weightage. And also need to add 6% into 10 divided by 50. That is the proportion of preference shares. And the final is 5% multiplied by 20 divided by 50. 20 is the share capital here. Right? Then this is the way you use the formula. Right? Then you will get the same answer. Right? In each of these three ways, calculate. Right? The answer is same. So hope you all understand this, how we can apply this cost of capital in simple term, but in the when we go further, it will complicate you. So we can't calculate that cost of equity by using this way, and they are having separate formula called that, and you can check the theorems. You can there are two ways to calculate, two formulas I have given. The first method is dividend growth model. We need to apply that dividend growth model, or otherwise we need to use that CAPM, capital asset pricing model. Those either one we can calculate cost of equity, right, in practical term. But in this sum, I got this example to explain the concept, how we use this concept, right? But in exam, you will not receive this kind of question. You will receive, you need to use that dividend growth model, or otherwise CAPM, capital asset pricing model. Please read that theorems. Please read that theorems to memorize, to keep in your mind in all the theory parts. Right, okay. Shall we stop this point? And hope you all share that my next theory, right? Sources of finance. I have sent that thing. මම එපුවා next tute එක හම්බුණාද? All of you? යසෝද circulate කරන්න පුළුවන් වුණාද? යසෝද ඇහෙනවද? අනිතට හම්බුණාද? Can you hear me? Sir? මං අබේපුල් ටියුට් එක හම්බුණාද? ඇහෙන්නේ? හම්බුණා සර්. හම්බුණාද? right. ඒක පොඩ්ඩක් page number එක consider කරගෙන read කරන්න. ඒක අතරම මම ගත්තේ banking exam එකේ financial management course එකේ tutorial එක. ඒක ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් level එකට තියෙනවා. ඒ වගේම ඔක්කොම
පාර්ට්ස් ටික තියෙනවා සමහර අපි ඩිස්කස් කරපු නැති ඒවා ඒක පොඩක් රීඩ් කරගන්න ඊළඟ ලෙසන් එක වෙනකොට අපි එතනින් ඊළඟ ලෙසන් එක ස්ටාර්ට් කරනවා right සර් මේ අද කරපු මේ Excel sheet එක ගන්න බැරිද සර්? මම ඒක වන්න right Okay sir, thank you. මම ඒක ෂෙයා කරන්න මේල් කරන්න Okay sir. right වෙන මොනවද ඒක තේරෙන්නේ නැති තැනක් එහෙම තියනවද ඔක්කොම තේරෙන්නේ නැද්ද අනුත්තර මොකද කියන්නේ තේරෙන්නේ නැද්ද අද කරපු ටික අමාරුයිද තේරුණා සර් මේ අර අන්තිම ටික තමයි චුට්ටක් බලා ගන්න. right cost of capital එක advance calculate කරපු එක සැරේ calculate කරපු ඔව්. right I will share that thing and we will do lot of sums in future so please keep all the theory parts in your mind simple things and formulas and small concepts right and after this ඊළඟට මම යොපු ටියුට් එක read කරගන්න අපි ඊළඟ තව ලෙසන් එකක් විතර කරලා ගොඩක් වෙලාවට අපිට assignment එකකට එහෙම යන්න වෙනවා ඒක නිසා ටිකක් carefully read කරන්න right අද අපි නවත්තමු ඊළඟ දුන ඇඩිෂනල් එක මොනවද අද පැය 3 විතරයි කරන්න පුළුවන් වුණේ මට පොඩ්ඩක් විසි වුණා මේ වීක් එක හෙට පුළුවන් වුණොත් මම යසුදත් එක්ක කතා කරන්න හෙට හෝ අනිද්දා